In the name of Allah, most gracious, most merciful. Hello everyone. Today inshallah we are going to start in Module 5. Get Smart 6, Module 5. Looking back. Looking back is thinking about something that happened in the past. لما تكون بتفكر في شيء حصل لك في الماضي you are looking back to past events. فكر في أشياء حصلت لك في الماضي. One day we'll look back on this and laugh. في يوم من الأيام هنتذكر هذه الفترة من عمرنا ومن حياتنا and laugh. Lesson 1 A chant. Open student's book, page 43. What do you know about how early humans live? لو عندك معلومة كيف عاش الإنسان البدائي اللي هي فترة prehistoric ما قبل التاريخ. How was life different for early humans than it's now? وكيف تختلف الحياة في هذه الفترة عن حياتنا اليوم. Try to answer these questions before starting in our lesson. At the beginning we have some vocab. Let's listen and repeat. Humans. 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 Humans means people. Men, women, children. Humans اللي هم people الأشخاص أو الناس. Animal skin. Animal skin. Skin in Animal general. skin. The natural outer layer هي الطبقة الخارجية that covers a person, an animal, fruit, or etc. الطبقة الخارجية اللي بتغطي جسم أي شيء سواء كان إنسان حيوان نبات أي شيء هذه بنسميها skin. أما هنا in our lesson it's related to animal skin. بتكلم تحديدا عن ال animal skins. Animal skin. Mammoth. Mammoth. Mammoth is a type of large elephant. نوع فصيلة من الفيلة الضخمة. Now this type now is extinct. هذه الفصيلة الآن هي منقرضة. That was covered in hair and hair tusks. كان جسم هذا animal skins جلد هذا الحيوان كان مغطى بالhair بالشعر and hair tusks وكان له أنياب. Spear. Spear, as you can see in the picture, spear is a weapon. هذا كان أحد الأسلحة اللي بيستخدمها early humans الأشخاص أو الناس البدائيين. Consisting of a ball with a sharp, usually metal point at one end. عبارة عن عصا كده وفي نهايتها حرف معدني مدبب أو حاد. That's either thrown or held in the hand. وكانت إما ترمى أو تمسك باليد ليتم الطعن بها واستخدامها في صيد الفرس. Barefoot. Barefoot. Barefoot, not wearing any shoes. Barefoot means, as you can see, not wearing any shoes or socks يعني حافي القدمين لا يلبس أي شيء في قدمه لا نعال ولا غيره. Barefoot. Thousand. Thousand is the number of 1 and 3 zeros. 1,000. Thousand. Prehistoric. When I wanted to describe the period before there were written records لما أكون أحب أوصف أو أتكلم عن الفترة اللي هي ما قبل التاريخ أو ما قبل كتابة التاريخ بنسمي هذه الفترة prehistoric ما قبل التاريخ. Prehistoric. Again, listen Humans. Animal skin. Mammoth. Spear. Barefoot. Thousand. Prehistoric. Activity 1. Complete the table with past activities done by early humans and the present activities done by modern humans. Use the words in the box, then listen, read, and check your answers. Now we are going to use these words or these verbs. هنستخدم هذه الأفعال to complete this table. We have two columns. One column is related to the past. في عمودين عندي واحد منهم متعلق بالفترة الباست الماضي and the other one for present وواحد متعلق بفترة الحاضر. Try to use the correct verb to complete the sentences or the phrases. حاول تستخدم الفعل المناسب أو الصحيح تكمل به هذه العبارات. I will do number 1 for you.
Number 1 space on cave walls. إيه هو الفعل المناسب مع هذه العبارة علشان يكون المعنى ملائم أو معنى صحيح؟ on cave walls على جدران الكهوف. ماذا كان يفعل ال early humans على جدران الكهوف أو حوائط الكهوف اللي كانوا بيعيشوا فيها؟ cook, paint, wear, cook again, go, hunt, draw, wear, buy. That's right. They paint. كانوا بيرسموا على paint on cave walls. كانوا بيرسموا على جدران الكهوف أو الأماكن اللي بيعيشوا فيها. Try to stop the video and complete the missing parts. حاول تكمل هذه الفراغات بعد كده تسمع and check your answers. Okay, again we are going to listen and check our answers. Activity 1. Complete the table with past activities done by early humans and present activities done by modern humans. Use the words in the box. Then listen, read and check your answers. Past. 1. Paint on cave walls. 2. Cook over a fire. 3. Go around barefoot. 4. Hunt with spears. 5. Wear animal skins. Present. 1. Cook in an oven. 2. Wear jeans. 3. Buy food from the supermarket. 4. Draw on paper. This table looks like a comparison. هذا الجدول يعني يشبه المقارنة between early humans and modern humans. الناس البدائيين والناس في الوقت الحاضر أو في الوقت المعاصر. In the past, early humans paint on cave walls. كانوا بيرسموا على جدران الكهوف زي ما قلنا من شوية. Now draw on paper. الآن يرسموا على الأوراق. In the past, to cook over a campfire. كانوا بيطبخوا أو بيطهوا طعامهم على المواقد أو النيران. Now they cook in an oven. الحين بيطبخوا أو يطهوا طعامهم في الأجهزة الحديثة ما يشبه الأفران والبوتاجازات وغيرها. Number 3. Hunt with spears. هذا كانوا بيصطادوا غذائهم وطعامهم بالرماح. Now they buy food from the supermarket. They go around barefoot. يمشوا حفاة الأقدام. Wear animal skins. يلبسوا جلود الحيوانات. Now they wear jeans. يلبسوا الجينز. Activity 2. Listen and say. Now we are going to listen to this text, then discuss. Activity 2. Listen and say. The way we used to be. Humans have come a long, long way from prehistoric times until today. Don't you know? Thousands of years ago, they lived in a different way than we live our lives today. Early humans used to hunt with spears. They used to wear animal skins. Today we go to the supermarket and wear t-shirts with jeans. Early humans used to go around barefoot and cook over fire in the rain. Today we use an oven and we travel the world by plane. Early humans used to paint mammoths all over the walls of their caves. Today we draw on paper. We're different in many ways. Okay, in the way we used to be. Also in this part is going to compare the life in the past and the life now. هي مقارنة أيضا بين الحياة في الماضي والحياة في الوقت الحاضر. Humans have come a long way from prehistoric times until today. الناس قطعت شوطا طويلا ما بين الماضي أو فترة ما قبل التاريخ وما بين اليوم. Don't you know thousands of years ago ألا تعلم أنه قبل آلاف السنين they lived in a different way
than we live our lives today. إن حياتهم كانت مختلفة أو كانوا يعيشوا بطريقة مختلفة different way تختلف عما نحن عليه اليوم أو يختلف عن حياتنا اليوم. Early humans used to hunt with spears. الإنسان البدائي كان بيصطاد زي ما قلنا من شوية بواسطة الرماح. They used to wear animal skins. وكان أيضا يرتدي أو يلبس جلود الحيوانات. Today we go to the supermarket and wear t-shirts with jeans. أما اليوم بنحصل على غذائنا أو على طعامنا أو احتياجاتنا we go to the supermarket. نروح الأسواق and wear t-shirts with jeans. بنلبس الملابس المختلفة من الأقمصة والملابس الجينز وغيرها. Early humans used to go around barefoot and cook over fire in the rain. الإنسان البدائي كان يمشي حافي القدمين and cook over fire وكان يطبخ على مواقد النيران in the rain كمان في المطر. Today we use an oven and we travel the world by plane. الآن بنستخدم الأجهزة الحديثة في الطهي البوتاجاز وغيرها من الأفران وغيرها ونسافر حول العالم بالطائرات. Early humans used to paint mammoths. الإنسان البدائي كان بيرسم حيوان الماموث all over the walls of their caves على جدران الكهوف اللي كان بيعيش فيها. Today we draw on paper. الآن بنرسم على الأوراق. We are different in many ways. الحياة بيننا وبينهم بتختلف في أوجه كثيرة. Listen to this topic again. Activity 2. Listen and say. The way we used to be. Humans have come a long, long way, from prehistoric times until today. Don't you know, thousands of years ago, they lived in a different way than we live our lives today. Early humans used to hunt with spears. They used to wear animal skins. Today we go to the supermarket and wear t-shirts with jeans. Early humans used to go around barefoot and cook over fire in the rain. Today we use an oven and we travel the world by plane. Early humans used to paint mammoths all over the walls of their caves. Today we draw on paper. We're different in many ways. We have an example and the structure today. Early humans used to wear animal skins. We don't wear animal skins today. The structure in our lesson today use to and the base form. We use this structure بنستخدم هذه القاعدة use to مع ال base form to talk about actions that happened often or regularly in the past. الأشياء اللي كانت بتحدث بشكل منتظم أو متكرر في الماضي but they no longer happen لكن الآن لم تعد تحدث. يعني لما تحب تحكي عن شيء كان بيحدث في الماضي غالبا بيحدث أو بشكل متكرر تستخدم used to معها البيس فورم الفعل اللي انت كنت بتسويه. Another example معنا مثال آخر. We used to walk to school. كنا بنمشي للمدرسة. There were no cars. ما كان في سيارات. We used to walk to school. People used to ride horses. الناس كانت بتركب الخيول للسفر ولكل شيء. But now they don't ride horses. إلا الحين بس إلا الهواة أو الجماعة اللي هم مهتمين بهذا الشيء. يبقى أي شيء كان بيحصل في الماضي بشكل منتظم كنت معتاد على إنك تسويه في الماضي ولم يعد يحدث الآن. We use used to plus the base form. بنستخدم used to مع ال base form. Activity 3. In what ways were the lives of early humans different from ours? ما هي أوجه الخلاف بين حياة ال early humans and modern humans؟ بين حياة الناس القدماء والمعاصرين. Close your books and discuss this question with a friend. Use ideas from the chant and your own. هنستخدم الأفكار عندنا من الموجودة في التشانت في الأنشودة أو from the table اللي هو الجدول اللي كان في بداية الدرس to compare between them. We have an example between two girls. Early humans used to hunt for their food. الناس كانت بتصطاد عشان تحصل على طعامها وغذائها. أما الآن we buy our food from the supermarket. بنشتري طعامنا من السوبر ماركت. We have more than one example. ممكن نعطي أكثر من مثال. نقول early humans used to wear animal skins. القدماء كانوا يلبسوا أو يرتدوا جلود الحيوانات. Now we buy t-shirts, jeans
and many other clothes. Now we wear t-shirts, jeans and other clothes. الحين بنرتدي أو بنلبس ملابس مختلفة ومتنوعة. So you can compare in this way. You can give more than one example using this chant or this table. ممكن نستخدم في المقارنة هذا الجدول أيضا. Another example. Early humans used to go around barefoot. كانوا يمشوا حفاة الأقدام. Now we wear shoes. الحين أو الآن بنلبس نعال. Turn to workbook page 39. كتاب النشاط page 39. We have two activities. Activity 1. Read and complete. We have the words animal skin, mammoth, spear, prehistoric, thousand, cave, human. Scientists العلماء have found the bones عظام of an early وجدوا عظام of an early what space of an early animal skin, mammoth, spear, prehistoric, thousand, cave, human. That's right, of an early human. وجدوا عظام إلى إنسان بدائي. He lived in space times. هذا الشخص كان بيعيش in space times about 15 space years ago. In prehistoric, yes, في فترة ما قبل التاريخ. Prehistoric times about 15,000 years ago. قبل 15,000 عام. And they found his bones in وجدوا عظامه فين؟ Space north of Toronto. في cave كهف في شمال تورنتو in Canada. When he died لما مات هذا الشخص he was wearing كان يلبس أو كان يرتدي a or an animal skin. Of course all of them wore animal skin. كانوا بيلبسوا كلهم animal skin. And he was holding وكان يمسك في يده a spear. Of course كان يمسك رمح. Scientists think he died when he went to hunt. العلماء بيعتقدوا إن هو مات في محاولته في صيد mammoth. Yes, that's right. إنه كان بيحاول يصطاد mammoth and he died. But they can't be sure. لكنهم غير متأكدين. Activity 2. Read and look at the pictures. Then write sentences. اقرأ وانظر إلى الصور and complete or write the sentences. Life was very different 150 years ago. حتى not prehistoric ليس فقط ما قبل التاريخ ولكن 150 years ago منذ 150 عاما أو 100 عام مضت الحياة أيضا كانت مختلفة. People used to what? We have two pictures but now we have two pictures. Number 1 we have an example. People used to ride horse. In the first picture people used to ride horses but now they drive cars. الآن يقودوا سيارتهم. Number 2 look at the picture. We have two pictures. Wash by hand. People used to in the same way بنفس الطريقة. People used to what in the picture? Wash the verb الفعل اللي معي هنا wash. People used to wash by hand. كان الناس بتغسل ملابسها by hand بإيديها. But now لكن الآن they use يستخدموا they use washing machine يستخدموا اللي هي هذه الآلة. But now they use washing machines. Number 3 look at the picture. Send the verb send the verb talk. Try to form a correct sentence. Yes, people used to what? People used to send letters. الناس كان في الماضي وسيلة التواصل هي letters الخطابات. But now do they still send letters? No. But now they talk on mobile phones. الآن بيتحدثوا في الهواتف المحمولة. People used to send letters but now they talk on mobile phones. Number 4 read news. Watch news. Yes, people used to read the news in newspapers. الناس كانت بتقرأ الأخبار في الصحف. But now they watch the news on TV. لكن الآن بيشاهدوا الأخبار على التلفزيون. People used to read the news in newspapers, but now they watch the news on TV. The last one, travel only by train, travel by plane. People used to travel only by train, but now they travel by plane too. الناس قديما كانوا فقط وسيلة المواصلات هي القطار، لكن الآن أيضا train ما زال موجود القطار لكن also by plane. People used to travel only by train but now they travel by plane too. لكن أيضا أصبحوا يسافروا بالطائرة. That's all for today. Thank you for watching. See you in the next video إن شاء الله. Goodbye.